So, good evening, students. We are going to learn about test of significance. കേട്ടോ അപ്പോൾ we have already deal with the chi-square in last videos. അപ്പോൾ chi-square പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് you should understand one point also, that is test of significance. What is test of significance? Okay. So, ഒരു statistical problemത്തിന് if you want to interpret a data, there is some, you have to accept your null hypothesis or you have to reject your null hypothesis. അപ്പോൾ അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് that criteria has been decided based upon the test of significance value. Okay. അതിന് നമ്മളൊരു വേറെ പേര് പറയും p value എന്ന് പറയും, that is probability value. Okay. So, ഇപ്പോൾ എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്നുള്ളതാണ് you are going to learn about. അപ്പോൾ the test of significance is, ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സെക്കൻഡ് 2 ലൈൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട. this one, it is to assess the truth about hypothesis using the observed data. മനസ്സിലായോ എന്താണെന്നത്? that is, you are checking your hypothesis. You are checking the truth of your hypothesis using the observed data that is given in the problem. So, test of hypothesis or a test of significance means it is a procedure to assess the truth of hypothesis. അല്ല, ഒരു hypothesis true ആണോ എന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുകയാണ്. You are just going to look using the observed data. Observed data is given in your hand. That is given in the question. Okay. That observed data, using the observed data, you are coming to a conclusion about the truth of your hypothesis. So, the result of test is expressed in terms of probability. Okay. So, p value, probable value means p value. So, that result is, our result expressed in a unit ആണ് probability value. Okay, you have for every investigation you will have a unit also. അല്ല, mathematical expression unit ഉണ്ട്. അതുപോലെ probability is the unit for expressing your result. അപ്പോൾ hypothesis okay ആണോ എന്ന് നോക്കണം. You have to assess the truth of hypothesis using the observed data, and the result is expressed in terms of probability. Okay, so it measures how well the data support your hypothesis. അല്ലേ, നമ്മളൊരു തീരുമാനം എത്തും. You are going to accept your hypothesis based upon p value. ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ so you have a level of, we have learned test of significance എന്താണ്. ഒന്നുകൂടി പറയാം. Test of significance means you have to assess the truth of your hypothesis using observed value. Okay, you have to assess it, and the result is expressed in probable value. Okay, that can measure your data that supports your hypothesis. But terminology is very important. Okay, that is asked for your exam. Now we need to know what is probable value or p value. So, p value is very probable value or probability value എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. p value determines the level of significance. So what is p value? It is a function of observed sample result that is used for testing your hypothesis. So, p value determine ചെയ്തിരിക്കും. You are going to accept your null hypothesis, or you are going to reject your null hypothesis. കേട്ടോ. So, probability of null hypothesis true ആണെങ്കിൽ you can accept it or reject your null hypothesis based on p value. So, p value is a probability value which determines whether you can accept your null hypothesis or reject your hypothesis, null alternate hypothesis. കേട്ടോ. അപ്പോൾ p value എന്താണ്? It is the p value is the function of observed sample result which is used for testing your hypothesis. If the p value is a mean value which determines to accept or reject your null hypothesis. കേട്ടോ. അപ്പോൾ p value value നോക്കിക്കേ. p lesser than 0.05 is considered as significant. ഇപ്പോൾ p വാല്യൂ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മൾ ഇതാണ് നോക്കുന്നത് 0.005ഉം, രണ്ടാമത്തെ p വാല്യൂ നോക്കുന്നതാണ് 0.01%. കേട്ടോ. 0.01, that is 1%. അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റയിൽ യു ക്യാൻ സീ യുവർ പ്രോബബിൾ വാല്യൂസ്. ഓക്കെ,
അത് കുറച്ചുകൂടി പഠിക്കും. യു ക്യാൻ ലേൺ അബൌട്ട് ടൈപ്പ് 1 ആൻഡ് ടൈപ്പ് 2 എറർ. ഇൻ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സീ ഓൾ ദീസ് ക്രൈറ്റീരിയ. ഞാൻ ഈ വാല്യൂ എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്ന് വരെയും യു ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ കേട്ടോ. അപ്പം വി ഹാവ് ലേൺ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ്, വി ഹാവ് ലേൺ പി വാല്യൂ. പി വാല്യൂവിൻ്റെ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ടോൾഡ് യു. സോ പി വാല്യൂ ഇസ് എ ഡിസിഷൻ ഫാക്ടർ വിച്ച് ഡിറ്റർമൈൻസ് വെദർ യു നീഡ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ഓർ റിജക്ട് യുവർ ഹൈപ്പോത്തസിസ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ there is lot of level of significance-ൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് എറേഴ്സ് കാണാം. ഇപ്പം പി വാല്യൂവിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് എറേഴ്സ് കാണാം. ഒന്ന് ടൈപ്പ് 1 എററും രണ്ടാമത്തതാണ് ടൈപ്പ് 2 എററും കേട്ടോ. ടൈപ്പ് 1 എറർ എന്ന് പറയുന്നതും ടൈപ്പ് 2 എറർ എന്ന് പറയുന്നതും ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പി വാല്യൂ ഇസ് ലെസ്സർ ദാൻ 0.05 എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലേ. സോ പി വാല്യൂ വേറൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്പ് 1 ആൻഡ് ടൈപ്പ് 2 എറർ. ഓക്കെ, സോ ടൈപ്പ് 1 എററിൽ പി വാല്യൂ 0.05 ആണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് അതായത് 5% ദർ ഇസ് റിജക്ഷൻ ആൻഡ് 95% ദർ ഇസ് അക്സെപ്റ്റൻസ് എന്നാണ്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ടൈപ്പ് 1 എററിൽ നമുക്ക് 100 എന്ന് എഴുതാം. ഇവിടെ 100 എന്ന് ഞാൻ എഴുതി. ഈ 100-ൽ 100% ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പിളിൽ എന്താണ് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ടൈപ്പ് 1 എറർ ആൻഡ് ടൈപ്പ് 2 എറർ. അപ്പം 5% എറർ ആണെങ്കിൽ 5% എറർ ആണെങ്കിൽ അത് 100-ൽ നിന്ന് 5 എണ്ണം പോയി, ബാക്കി എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 95%-ഉം അക്സെപ്റ്റൻസ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, 5% എറർ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു റിജക്റ്റ് ഇറ്റ്. 5% നിങ്ങൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു, ബാക്കി എത്ര പെർസെൻറ്റ് നിങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും? 95% യു ആർ ഗോയിങ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് 1 എററിനെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി പി വാല്യൂ രണ്ട് രീതിയിൽ അസസ് ചെയ്യാം, ടൈപ്പ് 1 എററിനും ടൈപ്പ് 2 എററിനും. ടൈപ്പ് 1 എറർ ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ആൽഫ. കണ്ടോ, സിമ്പിൾ കണ്ടോ? ടൈപ്പ് 1 എററിനെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൽഫ. ഇപ്പോൾ ആൽഫ ഇസ് 0.05. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ദറ്റ് സാമ്പിൾ 5% of the sample is rejected and 95% is accepted. ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയി തോന്നുന്നു അല്ലേ? സോ now what are the steps? 5 steps പി വാല്യൂ. ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 5 സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് പി വാല്യൂവിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവിടെ വരുന്നത്? അപ്പോൾ നമ്മൾ വി ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം ഇൻ അവർ ഹാൻഡ്. സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് ഇഞ്ചൂറിയസ് ടു ലൈഫ്. സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് മോർ എഫക്റ്റീവ് ഫോർ ഫീമെയിൽ ദാൻ മെയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ആർ ഹാവിങ് ചെയിൻ സ്മോക്കർ ലിസ്റ്റ്, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം. സോ ഫ്രം യുവർ ഒബ്സർവേഷൻ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് യു ഹാവ് എ നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആൻഡ് എൻ ആൾട്ടർനേറ്റ് ഹൈപ്പോത്തസിസ്. നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് സിമ്പിൾ എന്താ? HO കേട്ടോ. alternate hypothesis H1. അങ്ങനെ വേണം, യു ക്യാൻ യൂസ് ടു സിമ്പിൾസ് ദെയർ. നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇസ് ദ ഫേവറബിൾ റിസൾട്ട് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ യു ഹാവ് എ വാട്ട് ചെയിൻ സ്മോക്കേഴ്സ്. സോ ചെയിൻ സ്മോക്കേഴ്സ് ആർ യൂഷ്വലി സീൻ ഇൻ ഫീമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെയിലാണ് ചെയിൻ സ്മോക്കേഴ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ്. alternate hypothesis you are saying that chain smokers are seen both in male and female. alternate hypothesis. അപ്പോൾ യു ആർ ഡിസൈഡിങ് ദ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഓഫ് യുവർ പ്രോബ്ലം കേട്ടോ. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് തീരുമാനിച്ചു. നൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ലുക്ക് യുവർ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആൽഫ. ആൽഫ മീൻസ് ടൈപ്പ് 1 എറർ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പി വാല്യൂ, ദ പ്രോബബിൾ വാല്യൂ ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ദ പ്രോബബിലിറ്റി വാല്യൂ ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടൈപ്പ് 1 എറർ ആൽഫ ആൻഡ് ടൈപ്പ് 2 എറർ ബീറ്റ. രണ്ട് രീതിയിലാണ് പ്രോബബിലിറ്റി വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ടൈപ്പ് 1 എറർ ആൻഡ് ടൈപ്പ് 2 എറർ. സോ ആഫ്റ്റർ ഡൂയിങ് യുവർ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ലൈക്ക് chi-square അനാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് യു ഗെറ്റ് എ വാല്യൂ ദെയർ അല്ലേ. യു കളക്ട് ദ ഡേറ്റ ആൻഡ് യു ഗെറ്റ് എ വാല്യൂ ദെയർ. ആ ദാറ്റ് വാല്യൂവിന് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം? പി വാല്യൂ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം. പി വാല്യൂൻ്റെ ഒരു ടേബിൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻ മൈ വീഡിയോ യു ക്യാൻ സീ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ടേബിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. സോ ദർ ഇസ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം. ആ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ ടേബിൾ വാല്യൂ കളക്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പി വാല്യൂ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് വി വിൽ ലുക്ക് വൺ മോർ ടൈം ഓൾസോ. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇഫ് ദ പി വാല്യൂ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടൈപ്പ് 1 എറർ then reject HO. Otherwise you need to you don't have to reject
HO. ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് we have to discuss more. കാരണം p-value determines whether you are going to accept your null hypothesis or reject your hypothesis. കണ്ടോ? So there are two types of error that you can see in your sample. p-value എന്താണ്? Probability value. കണ്ടോ? So you have a null hypothesis in one diagram and alternate hypothesis in another one, and the meeting point of both the bell-shaped normal distribution, you can see a type 1 error കാണാം, type 2 error കാണാം. See, type 1 and type 2. അപ്പോൾ error എവിടെ കാണുന്നത്? Meeting point, the coincide point of null hypothesis and alternate hypothesis. കേട്ടോ? So what is a type 1 error? Type 1 error means what? You are rejecting your null hypothesis when it is true. True ആണ്, പക്ഷെ you are rejecting it. അതായത് you are imprisoning your ജയിലിലാക്കൂലേ നമ്മൾ ഒരു ഇന്നസെന്റ് പേഴ്സണെ ജയിലിലാക്കി. സോ യു ആർ റിജക്റ്റിംഗ് യുവർ നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ. അയാൾ പാവമാണ്, പക്ഷെ അയാളെ കൊണ്ട് ജയിലിലാക്കി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ടൈപ്പ് 1 error. So what about type 2 error then? Type 2 error means what? You fail to reject the null hypothesis when it is false. നമുക്കറിയാം ആ പുള്ളി എന്താണ്, acquaint a guilty person. So you are going to reject the null hypothesis even though it is false. So we'll have discussion more on it. So type 1 error, you are convicting an innocent person, a pavam person, you are going to put it in a jail. You are rejecting the null hypothesis even it is true. What about type 2 error? You know that you fail to reject the null hypothesis when it is false. നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യില്ലേ? ചിലത് നല്ലതാണെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്ത് കളയില്ലേ? So you fail to reject the null hypothesis when it is false. എനിക്ക് വിട്ടുകളയാൻ തോന്നുന്നില്ല. When it is false means what? It is not truth. നമ്മൾ അതിനെ പിടിച്ചു വെക്കും. ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണെന്ന് നമുക്കറിയാം, പക്ഷെ we will hold it together എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടൈപ്പ് 2 എറർ. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പഠിക്കാം. ടൈപ്പ് 1 എറർ, ഇന്നസെന്റ് പേഴ്സണെ കൊണ്ട് ജയിലിലിട്ടു. ടൈപ്പ് 2 എറർ എന്താണ്? ടൈപ്പ് 1 ഇന്നസെന്റ് പേഴ്സണെ ജയിലിലിട്ടു. ടൈപ്പ് 2 എന്താണ്? നമുക്കറിയാം അല്ലേ, തെറ്റാണെന്ന് നമുക്കറിയാം, ബട്ട് we fail to reject it. നമ്മൾ അതിനെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ. ഒരാളുടെ സാധനം നമ്മൾ എടുത്തു and we fail to give it back. So we are keeping it with us. അപ്പം ടൈപ്പ് 1 ഇവിടെ this is a table showing type 2 and type 1 error. അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, HO എന്താ? HO means null hypothesis. Null hypothesisനെ ഫേവർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ്? when you reject the null hypothesis, it is type 1 error. കേട്ടോ? when you accept the null hypothesis, it is correct. Okay? പക്ഷേ ഇവിടെ ടൈപ്പ് 2 എററിൽ കണ്ടോ, this is false. അതായത് you are neglecting. ഈ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നുകൂടി പറയണേ. that is false ആണ്. the null hypothesis is false. പക്ഷേ you are accepting that null hypothesis. that is called as type 2 error. ഒന്നുകൂടി പറയാം. Okay? the null hypothesis is true, but you are rejecting it. That is type 1 error. Null hypothesis is false, but you are accepting it. That is type 2 error. രണ്ട് പോയിന്റ് മനസ്സിലായ? ഒന്നുകൂടി പറയാം. Type 1 error means what? You are rejecting the null hypothesis when it is true. Type 2 error, you are accepting the null hypothesis when it is false. These are the two errors that you can see in the probability of doing the test of level of significance. So you have some MCQ. Type 1 error വേറെ പേരാണ് alpha. Type 2 error വേറെ പേരാണ് beta. So this question you have to answer by yourself. Rejecting the null hypothesis when it is true. You are rejecting the null hypothesis when it is true. Accepting the null hypothesis when it is false. It is called as type 2 error. So type 1 error and type 2 error the difference now it is very clear. Okay? So now we have to go through some of the important classification of test of significance.
When in your syllabus, you have to learn only chi-square analysis. But you should understand that the classification of test of significance രണ്ട് രീതിയിലാണ്. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ. ക്വാളിറ്റേറ്റീവിലാണ് chi-square വരുന്നത്. chi-square ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്? മെഷർ ചെയ്യണതാണ് എന്ത്? t-test, pair t-test ആൻഡ് ANOVA, അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ്. ഇപ്പോൾ പെയർ t-tesറ്റും സ്റ്റുഡൻറ് t-tesറ്റും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട്. But according to your syllabus, I think only chi-square is there. Chi-square and standard error is there. This was asked repeatedly for the examination also. എന്താണ് standard error and chi-square test? So chi-square test is a qualitative, അല്ലേ? Qualitative non-measurable test of significance. The test of significance depends upon p-value. With the p-value, there are two types of error, type 1 error and type 2 error. P-value, if it is lesser than 0.05, it is considered as, the result is considered as statistically significant. So everything depends upon the table value. നമ്മൾ ലോഗരിതം ബുക്കിലുണ്ട് അല്ലേ? You have a table value there. So table value is showing similarity. There is some conclusion that we have to make through. The chi-square analysis is very important and standard error also. Okay, so these are the some of the we have in today's class we have learned the definition for what? Test of significance. It is the you have to assess the truth of hypothesis using observed data, and the result is expressed in terms of probability. Adana test of significance. So write it down, the definition. Assess the, it is a procedure to assess the truth about hypothesis using observed data, and the result is expressed in probable value. Okay, there are p-value lesser than 0.05 is considered as significant. P-value രണ്ട് type ഉണ്ട്, lesser than 5% error ഉണ്ട്, 1% error ഉണ്ട്. And you can see that എന്താണ് type 1 error and type 2 error. So type 1 error ലാണ് determined as alpha. So if alpha is 0.05, that means 5% is rejected and 95% is accepted. And this is how these are the 5 steps by which you can come out with the result, whether you have to accept your null hypothesis or you have to reject your alternate hypothesis. ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ടൈപ്പ് 1 error എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ alternate null hypothesis is true but you are rejecting it. Type 2 error എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? Null hypothesis is false but you are accepting that. False ആയിട്ടും കൂടി നമ്മൾ accept ചെയ്യണം. And these are some of the MCQs. You can look to classification of test of significance, qualitative and quantitative. And quantitative you have to learn very nicely, chi-square test analysis. So this is the main understanding of today's class. Okay.